Yeah, modules is the main basement for automation for creating the test cases and all. So I will explain the definitions first. What is module? So module is the starting point to proceed with our automation. If we want to automate the any application, modules is the starting step. First, we have to create the modules. Then only we are able to create test cases, anything. Rest of the, process and all, we are able to create. First, we have to create the modules. So module is the group or collection of attributes. So attributes means objects, controls, elements, which contains the technical information of the object in the application. For example, this is the application. This is the, we can call in application, these options are controls, objects, like that we can elements. We can call these options like controls, objects, elements, we can call any name. I said three names, no, object, controls, elements, we can call anything. So the module is a group or collection of attributes. Attributes means controls. So where we can get that controls in application. That controls have technical information. These controls have technical information. If we can scan this option, we will get technical information of this control. So I will show you how to get the technical information. Okay. Okay, then how do I get the technical information? In order to get the technical information, we need to scan the application first. If we want to get the technical information, means first we have to scan the elements. Controls or objects. We can call anything. I will call controls. So we have to scan the controls. Then only we are able to see the technical information. So now I will show you how to scan the modules. So you are able to see my Tosca screen, right? Yeah. Yeah, Yes. I created one for, I given right click on the module. This is the main folder for the modules. I given right click. I select, we have options, create folder, like that. These all things I will explain later. So now we need this option, create folder. I created one folder. I given naming convention Tosca. So which name I want, I can give. No need, no need to maintain restrictions to give names, and also we can give any name. Tosca Feb batch I will give. So I created one folder because I have many modules. I mean previous projects modules I have. So that is the reason I created separate module folder for this team. So then I have to give right click on this folder. Then I have to select the scan option. Then we want to scan application, right? So I showed to demo web shop application. We have to scan controls in that application. So that is the reason I'm selecting the application. So after selecting the application, Xscan agent will start. I will show you Xscan window. So starting Xscan window. So then I have to select, we have multiple screens on our desktop, all are open. So we have to select a particular screen. So demo web shop, I have to scan. So that is the reason I'm selecting that. Then I'm clicking on scan. So we are able to see scan window now. So with this window, we have to scan the controls in the application. We have to scan the controls by using this window. So first, before scanning that elements, so we have to select on screen. I'm showing two basic steps. Yesterday I showed this one, but once again I'm showing to you step by step. So I'm selecting select on screen. So if we want to, for example, if I want to log in any application, first I have to fill registration details, right? Everyone knows, right? This one. First, if we want to log in any application, first we want to fill registration details. Then only we are able to log in an application. This one is mandatory for register. Once we can click only, we are able to see registration details, right? Yes, Ruby. Yes. Yeah. Yes. Once we can click only, after clicking this registration button only, we are able to see registration details. So that this is the step one. I'm showing step by step. Now I'm going to I'm scanning this registration button. So after register, which button I have to click? I have to click login. Then only I'm able to enter username and password, right? Yes. So I'm scanning this one also.
So this one, after login, if we want to select any products, it will add in shopping cart, right? Yeah. Yes. I'm scanning the shopping cart. Now after, I mean, if we want to, I mean, if we want to send the products in wish list means we can scan. I'm scanning these 4 steps, basic steps. I have to show you. I mean, identify by properties, how we can use, how we can make the controls are in queue like that. So after selecting these 4 options, I'm Oh, unselecting this select on screen, because if I select this one, then I can maybe by mistake I will click here, and then means my Tosca will I mean struck. It will take more time after maybe if I select something like Windows. I mean this all things and all. So that is the reason I'm unselecting the select on screen. Then only I will show you how to. So here, see now this in demo web shop. So we are able to see these controls. We are able to see this where we go, where from where we got these controls. I scanned the application, then only I'm able to see these controls in the Xscan window. This is the Xscan window. How I got these controls? I scanned the application, then only I'm able to see these controls, right? These controls have technical information. Where it is there, our technical information here. See, this is our technical information about the control, everything details, everything it is there here. Are you getting my point? yes, Yeah. yes. After scanning the controls in application, after scanning the options in application, in Xscan window, I'm able to see the technical information of the particular control. This is the control. This control technical information is there here. In identify by proper, this is the first step. In this, we are able to see technical information. Technical information, we are able to see in the text register is there. So this option is already in a queue. No need to make in a queue again. If it is not in a queue, if it is not in a queue, maybe in the text is not there. In the text, I am selected in the text. So now I have to make the in a queue this control. If control is not in a queue means we are able to see like that control is like orange color. If control is in a queue means we are able to see this object is like a normal color. If it is not in a queue, this color is different, like orange color we will get. So if now it is, this control is not in a queue, I have to make this control in a queue. I'm showing, if control is not in a queue, I have to make this control in a queue. Then only I'm able to use this module in test cases. Otherwise my test case will get failed because this control is not in a queue. If control is in a queue only, I'm able to use this module in test cases. So now I will make this control is in a queue. So now it is not in a queue. I will show you how to make the controls is in a queue. First, we have to first point. So if control is not in a queue, first we have to check class name. Class name. In class name, if we have like numbers 1 or 2 like that means we have to remove, we have to give star asterisk. It will avoid the other unwanted values. This asterisk will avoid unwanted values. Are you getting my point? See, I'm Yes. showing to you how to make the this particular controls in a queue. So first we have some properties is there here for us. So with first main thing is class, we have to check visible equal to true, we have to check. Then inner text we have to check. These 3 points is mandatory. అర్థమవుతుందా? Yeah, yeah, yeah. ఓకే. సో ఇఫ్ కంట్రోల్ ఇస్ నాట్, కంట్రోల్ ఎనిక్గా లేకుంటేనే మనం ఇట్లా ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ ఎనిక్కి ఉంటే మనం ఏం అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నర్ టెస్ట్ ఈక్వల్ టు రిజిస్టర్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇనిక్యూ అయిపోయింది, ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళడం అవసరం ఏం లేదు. ఒకవేళ ఇనిక్యూ లేకపోతే, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఇనిక్యూ లేకపోతే, సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ క్లాస్. If class, after selecting class also, if the control is not in a queue, we have to select visible equal to true. After selecting visible equal to true, if control is not in a queue, we have to choose some other options. Okay. Like this is, I mean, priority 4. Visible inner text is priority 4. This is not one priority. This is one priority. This is 1 priority. This is 2 priority. This is 3 priority inner text.
After also, if the controls is not in a queue, we have to go for inner text. In inner text, I mean numbers should not be. We have to avoid numbers. If we have avoid numbers, so we have to remove that. We have to give asterisks there. And so now no need to make this control is in a queue because automatically it is in a queue. See, login also automatically in application it is in a queue because here maybe in the text also if we have numbers like this means like this numbers means this numbers in future it will get changed. So that is the reason I am giving asterisk and I am removing that numbers. Are you getting my point? Why I'm giving asterisk? I'm avoiding the unwanted things. I'm avoiding unwanted numbers. If number is there in a text means one day, next day, maybe next regression time, so that number will get changed to 4. So on that time, my control become orange color. I mean, it is not in queue like that. That is the reason. If numbers is there, I will avoid that one and I will give asterisk. So now no need asterisk numbers is not there for this control. I will show you in, I mean later that things also because we have more methods is there. I mean identification methods. I will show you there. So here also this control is in a queue. So in this also numbers is not there. So in shopping cart it is there. In shopping cart it is there, right? We have to avoid that zero number is there, no? So we have to give asterisk. So now it is okay if we select two products in I mean in test cases in application, so it will accept because I given star anything it will take any number it will take. Okay. So in wish list also like that only if you have number so you have to give star on that particular place. So because it will avoid I mean any number if we get 10 times 10 it is there it will work because I given asterisk anything it will take in that place. So I'm going to share I'm going to save this module. Before saving this module, I will show you. So here in technical properties, we have to change the title because now this is demo web shop books is there. Next time maybe demo web shop computers will be there. Next time maybe demo web shop I mean jewelry like that it will be there. That is the reason I'm avoiding the unwanted text. I'm giving asterisk here. Demo is the common for all screens, right, in this application. Demo word is common for all screens in this application. So that is the reason I'm avoiding unwanted text. I'm giving asterisk here. This is we can call in Tosca, this is wildcard. This is wildcard. We are giving wildcard. We are avoiding the unwanted text. So we have main thing we have to change the title like this for every module. For every module, in properties, in technical properties, here in technical property, not here, not representation properties. So we have to change the title here on module level. This is attributes. This is attributes. So no need to change the title and all for this and no need to select anything for this. So are you getting my point? Yes. Yeah, so that is controls, right, Suti? ఇవి కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు నేను Yeah. సేవ్ చేస్తాను కదా సేవ్ చేసిన వెంటనే నేమింగ్ మార్చేయాలి మనం ఇప్పుడు కంట్రోల్స్ Okay. ఎక్స్కాన్ ఇవి కంట్రోల్స్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ ద సేవ్ బటన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ module saved successfully. So in this folder, so this is the module. In module we can call this controls as attributes. In module level, this is the module. In module level, we can call these controls as attributes. Okay. In module level, we can call attributes. In test case level, we can call same values like attribute value. This is the test step values in test case level. Same steps. In module level, we can call attributes. So that is the reason I explained in here. So module is a group or collection of attributes. Attribute means objects, controls, or elements, which contains the technical information of the object in the application. I said to in module level, we can call, sir, I will close this scan window. In module level,
we can call this all things. I said controls while scanning, while I'm scanning that application, I said this all controls. Now I'm telling in module section, I'm telling this all attributes. That naming convention got changed. In module level we can call this same options like attributes. That is the reason I given the definition. Module is a group of collection of attributes. Attributes means controls only in application. That all controls only, objects controls only. So here we can call attributes. So if we want to, for example, see today I am explaining for you only identify by property, how we can identify the properties like that. So I will scan one more I will scan one more module, I will scan, I will show you. If I scan, I'm selecting, right click, scan, application, agent is starting. This is Tosca agent, scan window agent is starting. So I'm selecting the application. Then I'm clicking on scan button. My scan window is opened. So now I'm going to scan different options. Now I'm going to scan these options. For example, this all will use in while creating the test case, end-to-end test case we want to create. Now on that time it will use this all things. So now I'm scanning these options, this books, computers, this all things I'm scanning. So I'm selecting select on screen. Same thing I'm repeating, how I'm scanning and how I'm changing the properties. After selecting the select on screen, I'm selecting books. We should not select like this question mark. Like this, we should not scan like this question marks. We have to scan like this stars only. So I'm scanning these options. So then I selected select on screen. First, I'm going to change my title on the, frame level, because see, sometimes it will get changed. Demo is permanent. So I given asterisk, while code I given, I select on OK. Then this controls all. This controls all is not in a queue. Are you getting my point? Are you getting now? This controls is not in a queue. With the properties, with this properties, this controls is not getting. That is the reason all are orange color. Yes, Now, yes. now I Yeah. will show you how to make this controls are in a queue. So, for example, see for this books, this books is unique, not in a queue. So I have to make the unique queue this control. Then only I am utilize this module in test cases. So here class name is not there. I can't select class name now. I said to first preference I am giving to class name. So now class name is not there. So I should not select class name. Class name is empty. So that is the reason I am not selecting the class name. I will select visible equal to true next. So now my control is got in a queue. Now no need to change anything. So after selecting visible equal to true, my control got in a queue. So it will work. So next, computers. Computers also is not in a queue. So I can't select class name because in class name, class name is empty. So that is the reason I'm not selecting class name. I'm selecting next option is visible equal to true. So I'm selecting this. For example, so here also class name is not there. So we can select default name also. If class name is not there, we can select visible equal to true. Default name also we can select. Main things. These all things we should not touch. Default name we can able to select, and visible equal to we can able to select, and class name, and we have to avoid ID if their name, if in ID if it is their number, we have to avoid that also. So outer text we should not select. Outer HTML we should not select. It will change. See if any updates will come now, on the time it will change. So in visible inner text also this is the, I said no priority 4. Priority 1 is class name. Priority 2 is visible equal to 2. Priority 3 is inner text. Priority 4 is default name. Then only we have to go for visible inner text. So now with visible equal to true only I'm able to make the unique the control. This controls I'm making the unique using this visible equal to true. I'm using this property to make my control in a queue.
ఆర్ యు గెట్టింగ్? అన్న Yes, అర్థం sir. అవుతుందా? నేను ఈ కంట్రోల్ Yeah, యూజ్ yeah, చేసుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుంది. నేను ఈ కంట్రోల్ యూజ్ అర్థమవుతుంది. చేసుకుంటున్నాను. నాకు అంటే ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను కంట్రోల్ ఇనిక్యూ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ ఇనిక్యూ అయితేనే, ఈ కంట్రోల్స్ ఇనిక్యూ అయితేనే నేను టెస్ట్ కేసెస్ లో యూజ్ చేసుకోగలను. సో నేను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎక్కడ ఇచ్చాను? క్లాస్ నేమ్ కి ఇచ్చాను. క్లాస్ నేమ్ లో ఏమీ లేదు. సో తర్వాత విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రీ కి Yeah. ఇచ్చుకున్నాను. సో తర్వాత ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కానీ అది ఇనిక్యూ లేదు. సో విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తోనే అయిపోతుంది అది. సో లేకపోతే విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూత్ అవ్వకపోతే సో నేను డిఫాల్ట్ నేమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో డిఫాల్ట్ నేమ్ తో కూడా Okay. అవ్వట్లేదు. సో నాకు విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తోనే అయిపోతుంది. ఇది ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది. ఈ కంట్రోల్ అనేది నాకు అలాంటప్పుడు మనం అక్కడ అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇక్కడ ఇన్నర్ టెస్ట్ ఏది? అనేది అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇన్నర్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ టెస్ట్. అన్చెక్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అన్చెక్ చేశాను అనుకో, అది మళ్ళీ ఇది నాట్ ఇనిక్యూకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఓకే. దీంట్లో నెంబర్స్ ఏం లేవు. కానీ నేను ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, దీనికి సేమ్ కంట్రోల్ పెట్టాను అనుకో, విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, అది ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియదు ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. కానీ ఓకే. ఇన్నర్ ఓకే. టెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, బోత్ దీనికి విజిబుల్ ఓకే. ఈక్వల్ టు సేమ్, కానీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కదా. అప్పుడు నేను ఏమైనా అర్థమైంది. నేను అపారల్స్ పైన క్లిక్ చేయమంటే అది అపారల్స్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దీనిపైన క్లిక్ చేయదు, ఇక్కడే క్లిక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్నర్ టెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఓకే. దీనికి కూడా విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని తీసుకుంటాను. అన్నిటికీ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇస్తే అవుతోంది, కానీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే తర్వాత అవును. అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకోను, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా అని. అవునవును. సో అందుకు నేను ఇక్కడ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తీసుకున్నా. కానీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ నేను ఏం చేంజ్ చేయలేదు. ఒకవేళ నెంబర్ ఉంటే ఆస్ట్రిక్ ఇస్తాను. ఓకే. నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఆ వైల్డ్ కార్డ్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. అన్వాంటెడ్ డేటాని తీసుకోదు, మనకి ఏం కావాలో అదే తీసుకుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ముందర నెంబర్లు ఉన్నాయి, లాస్ట్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఈ డేటాని దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు? ఈ ముందర నెంబర్ ని డిలీట్ చేసేయచ్చు, ఆస్ట్రిక్ ఇవ్వచ్చు. లాస్ట్ నెంబర్ ని డిలీట్ చేసేయచ్చు, ఆస్ట్రిక్ ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఆస్ట్రిక్ ఇవ్వచ్చు, అప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది. నార్మల్ ఓకే. ఇప్పుడేం అవసరం లేదు దీనికి. ఇప్పుడేం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు నెంబర్స్ లేదు కదా. సో వర్కౌట్ అవుతుంది. అంటే ముందర ఉండే నెంబర్స్ ని, లాస్ట్ ఉండే నెంబర్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తుంది ఆ వైల్డ్ కార్డ్ అనేది. అది మ్యాండేటరీ. సో నేను చేసేసాను, టైటిల్ కూడా చేంజ్ చేసేసుకున్నాను. సో సారీ, ఐ హ్యావ్ చేంజ్ టైటిల్ ఆల్రెడీ. సో I make my all controls are unique. I'm going to change my module name also, because already I saved demo web shop books like that. So I'm going to give books demo underscore books. Any name I can give, no problem. So I'm going to save. I will explain about these options also later. So I'm going to save. Today I'm showing identify by properties only. So after saving, I'm closing this window. Now I'm able to see the module in my module folder. In this folder, I'm able to see this steps. This all I will call now attributes. While scanning these options, I set controls. Now I'm telling attributes. Are you getting my point? Yeah. Yes. Okay. Yes. For example, now I said I will show you the properties. Books, which properties I selected, I'm able to see here. In the text also I selected. Visible equal to true also I selected. I'm able to see the same properties here, right? Yes. So for computers also, which properties I selected, same I'm able to see. This all common. This all things common. This all things common. Only this two will change. This all things common. Tag also common. This all options are common for every property. I mean for every attribute. This is the attribute. For all, this all options are common. So this only will change. Visible equal to true I taken for this also. If I select default name, if it is I'm able to see here default name. So like that, whatever properties I'm selecting will iniquire the control. So on that same properties I'm able to see in module section and module attribute level. See now, for every attribute I'm able to see the
properties. Which properties I taken, I'm able to see the same properties. Are you getting my point? Any questions about this topic? Any questions about this topic? No, no, Suti. So, Ramadevi, if you have any doubt, ask her. Ramadevi, Mm, I'm calling controls, right? What are the controls Yeah. here? What are the controls here? Books and computers, electronics. No, 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 no. These are called Where I'm scanning that controls? controls. Books. No, where I'm Books and scanning. ఎందుకు నేను computers. స్కాన్ చేస్తున్నాను controls ని? Modules. in application, we are scanning that Which controls. window I'm using Demo. for scanning the controls? Which window Demo. I'm using? Which window Demo I'm using? workshop. I'm using Xscan window. I'm using Xscan window for Yeah. scanning the controls. From where I will get Xscan? I'm giving right click. I'm selecting scan. I'm selecting application. Then my Xscan window will open. But by using this, sorry, by using this window, I'm scanning the controls in application. These controls have technical information. That controls have technical information. I'm able to see that technical information in Xscan. So if I want to change any properties, I'm changing here. So then I'm going to save the module. So after that, I'm able to see the modules in module folder. Same in this, for this module have attributes. Whatever we call controls in application, this all now we can call attributes. These attributes have technical information. In properties, we have whatever we selected properties in while scanning that while making unique the control. So we are able to see here that properties. అర్థమైందా రమాదేవి? అర్థమైంది. ఫస్ట్ లో క్లాస్ ఒక 5 మినిట్స్ మిస్ అయిపోయింది అందుకు. అర్థం కావట్లేదు. అర్థమైంది. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ కంట్రోల్స్ ఇంకోసారి చెప్తాను. ఈ కంట్రోల్స్ అనేది నేను ఎక్స్కాన్ విండోతో స్కాన్ చేసుకున్నాను. సో అవి ఇనిక్యూ కాకపోతే నేను ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని క్లాస్ నేమ్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ లేకపోతే డిఫాల్ట్ నేమ్ ఇన్న టెక్స్ట్ అవి యూజ్ చేసుకొని ఇనిక్యూ చేసుకున్నా, అంటే కలర్ చేంజ్ చేసుకున్నా. ఇనిక్యూ కాకపోతే ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుంది. సో వాటిని ఇనిక్యూ చేసుకున్నా. ఒకవేళ నెంబర్స్ ఉంటే అవాయిడ్ చేయమని ఆస్ట్రిక్ ఇచ్చాను. సో తర్వాత టైటిల్ ఫ్రేమ్ లెవెల్లో టైటిల్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. డెమో అని పెట్టుకున్నాను, అది కామన్ కాబట్టి అన్నిటికీ. సో మళ్ళీ తర్వాత యాస్ట్రిక్ ఇచ్చాను. సో ఆ విండోని సేవ్ చేసుకున్నాను. సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు మాడ్యూల్ సెక్షన్ లో సో ఇలా మాడ్యూల్ క్రియేట్ అయింది, సేవ్ అయింది. ఆ మాడ్యూల్ లో అదే కంట్రోల్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అట్రిబ్యూట్స్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ కి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం ఏం తీసుకుని ఉంటామో ప్రాపర్టీస్, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మనకు విజిబుల్ అవుతాయి. ఇవంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవంతా నేను టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసినాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వీటితో మనము మన మాడ్యూల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాపీ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తాను. ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు, సో టైం పడుతుంది వాటికి స్టెప్ బై స్టెప్. సో నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే నన్ను ఆ మాడ్యూల్ కి తీసుకెళ్ళించురు. ఈ అట్రిబ్యూట్ కి తీసుకెళ్ళింది కదా, ఈ నోట్ పాత్ తో నేను సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు నా అట్రిబ్యూట్ ఎక్కడ ఉందని. ఒకవేళ మనతో నోట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే నీకు నోట్ పాత్ పంపించాను, సో ఈ మాడ్యూల్ లో సమ్ చేంజెస్ చేయాలి అని. సో నేను జస్ట్ నోట్ పాత్ మాత్రమే ఇచ్చేస్తాను మీకు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని సెర్చ్ చేసుకుంటారు ఇలా ఆబ్జెక్ట్ తో. సో మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫై బై ప్రాపర్టీస్. ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఐడెంటిఫై బై ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే. సో in identify by properties, in module section we have 4 types of properties identification methods. So identify by properties, today I explained identify by properties. Another 3 identification methods we have. I will explain next class about this. Shruti, అర్థమైందా? ask Swarna also whether she understood or Okay. not. Swarna, Swarna అర్థమవుతుందా? Swarna, are you getting my voice? Yeah. What are the controls, Swarna?
What are the controls? Where I can get controls, Swarna? Whatever options is there, no here. This all we can call controls, otherwise objects, otherwise elements. Three names we can call. That is the reason one name I am continuing. What that is control. Control means we are controlling something, not like that. In Tosca, controls means like these options. Elements means like these objects. Objects means like this options only. Confusion it will be there starting. What is the control? Why they're calling these options or controls like that? In Tosca language, we can call this all controls only. Okay. So where we can get technical information? How we can get technical information, Swarna? Chappo. After scanning the application by using Xscan window, I'm able to see technical information, right? Identify the properties, that information I am getting, right? Yeah. So after this class, once again, you can watch this video. If you have any doubts, anytime you can ping me in WhatsApp, okay? Okay. We will have confusion. This is the first step, right? Maybe Mahesh అన్నకి ఏమంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో తనకి ఐడియా ఉంటది ఇవంతా. సో మీరు న్యూ కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది. సో అందుకు మీరు ఒకసారి వీడియో మళ్ళీ వాచ్ చేసి నేను అందుకే అన్నాను సార్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాను.